So if it is very difficult you to get into companies ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, don't get disappointed. There are a lot of ad agency where you can try and apply. See, ಸುಮಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಆಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದಾವೆ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಆಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್. ವೆನ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ niche, you will be in some department and you will be exploring more of it. But when you join an agency, you will have an opportunity to learn more, explore more, meet a lot of other clients, different niche ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. So I think as a digital marketer you should start your career as in an agency and explore yourself. That is a one way. Second way is as a freelancer. When you become a freelancer, you will start exploring more of your side and ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. So there are a lot of good opportunity to make money and also to explore more of digital marketing. Alva? So as an individual, if you want to become a digital marketer, you need to build your profile. Client ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ and will be on board by looking at your own digital presence. So ಆದಷ್ಟು as a freelancer ಆಗಿ ನೀವು you wanted to get into the market, then you need to have a strong digital presence. ನಿಮ್ದೇ ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. With all these things you can easily get into digital world. I hope you like this video. Subscribe.